This report is dedicated to all fallen soldiers of all ethnic backgrounds who have fought against all forms of occupation. September 2nd, 1945 marks the end of World War II. On May 5th, 1945, the Netherlands was freed of German occupation by the Allies. Every year, the Dutch remember the victims of the war and all other Dutch victims following World War II. The National Memorial Ceremony takes place every year on Dam Square in Amsterdam on May 4th. During the war, the Nazis occupied parts of the Kingdom of the Netherlands. As a result, over 200,000 Dutch residents died due to war-related causes. Half of these victims were Jewish. Are all victims of the Dutch Kingdom really remembered and honored? Tijdens de nationale herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Some believe the ceremony is Eurocentric and is focused around the white victims of the war. The National 4 and 5 May Committee, who organized the event, have diversified their image by adding acts such as Typhoon, DJ Summery James, and Ryan Marciano. Even with all the diversity, some Afro-Dutch still feel disenfranchised. They believe that not all victims are honored during the Dutch National Memorial Ceremony. These forgotten victims weren't average citizens. A community member explains. Want we hebben het over oorlogshelden, verzetshelden. En daar hoort eigenlijk iedereen bij. Iedereen die voor Nederland heeft gestreden, gevochten, van welke cultuur, welk land dan ook, afkomst enzovoorts, hoort gewoon genoemd en geëerd te worden. Exactly which groups fought for the Netherlands? And are they a part of the national consciousness? One of these groups was in the Netherlands at one point. Right here on this spot. In 1929, this canal attachment was in Amsterdam to rebury one of its Dutch officers. The KNIL, our Royal Netherlands East Indies Army, was formed in 1830. Its objective was to maintain and expand Dutch colonial rule in the Dutch East Indies. Instead of being used to oppress the indigenous people, KNIL was given the assignment to protect Dutch interests in Indonesia by fighting off Japanese invasion. Due to the defeat and Nazi occupation of the Netherlands, KNIL lacked resources and lost control of Indonesia to Japan in 1942. The fear of Nazi invasion had also reached the Dutch colonies in the west, Suriname, the Dutch Antilles, and Aruba. Suriname was an important asset for the Allies. It was so important that Dutch Princess Juliana and Prince Bernhard went on an official visit in 1943. Suriname levert een zeer belangrijke bijdrage tot de geallieerde overwinning doordat het de grootste leverancier is van bauxiet, waaruit het voor de vliegtuigfabricage zo dringend nodige aluminium wordt verkregen. Het spreekt vanzelf dat een bezoek aan deze belangrijke industrie ook op het programma staat. Bauxite was first discovered by a U.S. company in the grounds of a former slave plantation. Approximately 80% of the Allies' war machine was built using this aluminum. 60% of the crude oil used by the Allies was produced in Aruba and the Dutch Antilles. Nazi submarines attacked boats transporting these goods. Fears of an invasion increasing, a mandatory draft was incorporated. Surinamese joined voluntarily in mass numbers. A brave soul who also joined the fight was Surinamese author Anton de Kom. Due to his activism against colonialism and racial discrimination, he was exiled from Suriname in 1933 and sent to the Netherlands. Once in the Netherlands, he finished his groundbreaking book, We Slaves of Suriname, which exposed the truths of Dutch slavery in Suriname. During the war, he wrote for the underground newspaper The Vonk. Towards the end of the war, he was captured by the Nazis and later died in the concentration camp Vught. De Kom is honored by a monument in South Amsterdam. George Maduro, a Sephardic Jew from Curaçao, served as an officer in the 1940 Battle of the Netherlands.
and was also a part of the resistance. He was awarded the Medal of Knight, 4th class of the Military Order of Willem. Maduro Dam is named after him and Maduro Square in The Hague. Towards the end of the war, he was captured by the Nazis. In February of 1945, he died in the German concentration camp Dachau. Dachau, factory of horrors. Dachau, near München, one of the oldest of the Nazi prison camps. When these scenes were filmed, over 1,600 priests, representing many denominations, still remained alive. They came from Germany, Poland, Czechoslovakia, France, and Holland. The Ruben Boyakuri came to the Netherlands in 1939 as a student. At the start of the war, he joined the Dutch resistance. In 1944, at the age of 22, he was executed after being betrayed by a fellow resistance fighter. Met Harer Majesteits van Spijk is op Aruba aangekomen het stoffelijk overschot van Boy Ekuri, een Arubaanse jongeman die tijdens de Duitse bezetting een actief aandeel in het Nederlands verzet heeft gehad. Op 6 november 1944 werd hij op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Nu wordt hij in Oranjestad met militaire eer begraven. Aruba, Curaçao en Nederland hebben de laatste eer bewezen aan een verzetstrijder wiens naam niet zal worden vergeten. Boy Ekuri. It seems as if these names have been forgotten. De helden die zijn vergeten en niet worden genoemd, dat die op een andere manier, dus op deze manier worden herdacht. Dus dat is een van de redenen waarom we onder andere hier staan. The group planned to take part in the memorial ceremony on Dam Square in Amsterdam. Prior to reaching the square, 2 members of the group were stopped by police. Ja, de agent nam ons mee naar het steegje. Hij zei dat wij voldeden aan het profiel. Dus moesten ons ID geven voor onderzoek. After checking their IDs, they were released. Ik vroeg waarom hij het gedaan had en hij zei dat hij opdracht had gekregen of zo. Dus ze hebben ons ID gecontroleerd, alles gecheckt en toen konden we weer gaan. The group, finally arriving on the square, remained the center of attention. Onze statement hebben wij wel gemaakt, net als vorig jaar. En ik vind dat het wel goed gegaan is. Sommige mensen waren wel een beetje angstig voor problemen met de politie, maar die hebben eigenlijk wel heel goed op ons gereageerd, vind ik. Ik ben van Van Curaçao. Dus we hebben Lutse bij en onze voorouders hebben ook gestreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sommigen dan in Indonesië, sommigen hier. En dat hebben we net En dat besproken. hebben jullie allemaal... oké. Ja, en nu zijn we dan samen hier naartoe gekomen. Oh ja, leuk. Ja, Top, dus mooi. het is geen probleem als daar hier zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten alles een beetje in de gaten houden natuurlijk met deze. At 8 p.m., the 2 minutes of silence commenced. The debate around the ceremony being Eurocentric was first voiced in 2015. This was the catalyst for this year's participation, to carry on the torch. Ik vond het een geweldige actie en ik wil degene die vorig jaar dit als eerste hebben gedaan, wil ik echt een applaus voor geven. Want ze hebben ons vandaag de mogelijkheid gegeven om het alsnog weer een keer te doen. En het was gewoon een echt geslaagde actie, want we hebben mensen educatie kunnen meegeven door middel van de borden. But not everyone was happy with the attention they received from the police.
We voldeden aan een bepaald soort profiel. En ik denk dat dat is veel zwarte mensen die zwart aan hebben. Dat denk ik in de groep. En dat komt gevaarlijk over. Want ik vraag me af als een wit persoon hetzelfde outfit nu aan had als ik. Als hij ook aan dat profiel zou voldoen. En ik denk van niet. Will this become an annual event? Will other Dutch black organizations get involved? Only time will tell. This is Kevin Roberson in Amsterdam for the Roberson Report.